to Science TV 1 p.m. news. My name is Catherine NGOVI. Sign language interpreter is JD Dawafula. Now let's focus on the news. President William Ruto has said the government will not allow corruption cartels to derail the gestation of government service. According to the head of state, the government is committed to ensuring the transition of digital payment system in completion to stop corruption and theft of government resources. He further clarified the new policy that requires school fees be paid through eCitizen. The government's digital platform will eliminate illegal levies charged by certain schools. As we digitize government services, as is expected, there is a lot of resistance. Initially, we had something like, I think, 3,000 pay bills, Now we have reduced the 3,000 pay bills to one, so that we can have sight of government revenue. We provide resources for learning in all our primary schools and secondary schools. What parents pay is boarding fees and maybe lunch. We are insisting because we realize that there are illegal levies charged by boards of management of schools that go into accounts that nobody knows. On to the next news item. The gender stakeholders in Narok County have committed to intensify the fight against FGM after it emerged that the practice was still rampant in the county. Speaking during the International Day of Zero Tolerance towards FGM, Narok County Government Executive Members for Education, Robert Simoto, lauded various non-state actors who have been running programs in the grassroots to end the outdated culture. Simoto challenged parents to prioritize education by ensuring all school-going children were enrolled in school and that they complete the education system. He said, though FGM was a cultural practice in the past, the practice has medically been proved to be causing more harm, hence the reason the government outlawed it. Nakumbuka kwamba mwaka uliopita katika wilaya hii ya Narok South tuliweza kushika wanawake karibu 40 katika area ya Melelo na area ya Sagamian ambao ni miaka 35 kwenda juu. Hata nyanya moja alikuwa na miaka 59. Tukaweza kuwashika kwa kujipasha tohara. Kwa hivyo bado katika Narok kuna hiyo shida ya wasichana na pia wamama. Tuko na jukumu la kufanya uhamasishaji dhidi ya itikadi potofu ambazo zinafanya ukeketaji uweze kuendelea. Pia mkabala na maneno ya ukeketaji kuna maneno ya haki za wasichana, kuna maneno ya mimba za mapema na pia visa vya wasichana kutopelekwa shule. Kwa hivyo leo tunasherehekea haswa kwa mtoto msichana mambo yote ambayo yanadumisha ukuaji na uboreshaji wa afya na maendeleo ya watoto wote, haswa watoto wasichana. Tumeanzisha zile tunaita gender desks, desk maalum katika kila police station katika area hii ya Narok. Ndio mtoto akiwa amedhulumiwa ama mama amedhulumiwa pale nyumbani anapata mahali salama kwenda kupiga ripoti
na maafisa wa usalama waweze kuchukua hatua. Weka jitihada nyingi katika kupambana na FGM, ukeketaji wa wanawake kwa muda mrefu, na tunatazamia kwamba baada ya muda tutakuwa na jamii ambayo hawezi kusikia kwamba kuna ukeketaji. Kwa miaka michache ambayo imepita, tumeweza kufanikiwa katika vita hivi na kuweza kupunguza uwepo kwa ukeketaji katika jamii. Mwaka jana tulipokuwa tukiadhimisha siku hii, nataka nichukue nafasi hii kuwapongeza wale ambao tulifanya kazi hii pamoja, na hata hivyo pamoja na hiyo kuwahimiza kuweza kuchangia zaidi ili tuweze kwenda hadi zero, tuweze kupambana na ukeketaji kwa ujumla katika jamii. Tunapambana na ukeketaji kwa sababu ina madhara yake, madhara ya kiafya na madhara ya maisha ya mtoto msichana. On to the next news item. The State Law Office has raised concerns over potential clashes between the national and the county government due to overlapping responsibilities, particularly in housing matters. Attorney General Justin Muturi highlighted the constitutional provisions outlining the division of responsibilities, noting that while the national government oversees housing policy, counties are tasked with planning and development, including housing projects. Addressing a joint committee reviewing the Affordable Housing Bill on Wednesday, Muturi urged lawmakers to amend any areas of potential conflict, emphasizing the need for cooperation between the two levels of government where necessary. He emphasized that housing initiatives should benefit citizens across the country regardless of jurisdiction, and suggested involving the Senate in the legislative process to ensure comprehensive census. I did note that just after the memorandum of objects and reasons, the leader of majority, who is the sponsor of the bill, has indicated that this bill does not concern counties. I think we'll be cheating ourselves to say that the bill does not concern counties. There is no harm in the bill being processed as it is being processed in the National Assembly, and then finally there'll be an input from the Senate. If they think there is something, they can still come back to this committee in a form of mediation. Should they introduce conflicting provisions that the National Assembly may not be in agreement with? On to the next news item. The government, through the National Fertilizer Subsidy Program, has flagged off 280,000 bags of subsidized fertilizer to farmers in Narok County. That is expected to boost their crop production. According to newly posted County Commissioner Ruben Lotiatia, food security, reducing food imports, and increasing exports are some of the priorities of the Kenya Kwanza administration. Hence, the government will continue supporting farmers to ensure increased production. He further noted that farmers are the pillars of the nation as they help supply food to the nation, adding that this is the reason
the government always has good plans to ensure they have easy access to planting inputs. However, the CC warned farmers who had the intention of selling the subsidized fertilizer to other farmers that it was criminal and they will be arrested for that. Kazi yetu kama KALRO ni kuhakikisha kwamba tunabuni mbinu mpya ama bora za ukulima na ufugaji. Na leo tuko hapa kusindua subsidized fertilizer distribution 2024 ambaye Narok county itapata 280,000. Sasa hapa hii ni mwanzo tu, umeona saa hii. Tumesikia maoni ya wakulima, zile changamoto wako nazo, na tutahakikisha kwamba hiyo report imefika kwa wakubwa wetu, waziri wetu wa kilimo uko Nairobi. Kama KALRO, kazi yetu ni kubuni mbinu mpya ya ukulima. Ningependa kuwasihi, nimesikia lalamiko la mkulima kwamba alinunua mbegu ambaye haikuwa imesajiliwa. Hiyo report tutafikisha, lakini hakikisha kwamba ununue mbegu kwa mahali imesajiliwa kama Kenya Seed ama Agrovet ambazo zinajulikana, kwa sababu ukinunua fertilizer mzuri na utumie mbegu duni utafaidika. Na kwa wale wenzenu ambao hawajasajiliwa, bado wanasajiliwa saa hii. On to the next news. Some 9,000 residents of Churiri area of Asal area of Mbere South will now enjoy clean piped water thanks to the Embu County government and the Water Sector Trust Fund. Embu Governor Cecil Mbarire commissioned the project at a brief ceremony of Gachuriri market yesterday and said that the project cost 18 million Kenya shillings, will save residents the pain of drinking contaminated water from the Gatika and Rubigazi rivers that have increasingly become polluted due to farming activities upstream. The project saw the Embu Water and Sanitation Company, NEWSCRUNCH, lay 14 kilometers of pipes that will also benefit Gachuriri Market, health centers and schools. The government announced that the provision of clean drinking water and for irrigation in the largely semi-arid county will remain a priority of the government until the entire county is covered. Tumezindua mradi wa maji ambapo tumeweza kufikisha maji huku Kashorere na Yoda huku Mbere South, mradi ambao tumeweza kutumia pesa 18 million, tukaweza kutengeneza pipeline, main pipeline ya kilomita 14, tumetengeneza kilomita 14, na hiyo mradi tumeweza kupata hiyo pesa. Embu County Government ikatoa kiasi na National Government through the Water Services Trust Fund wametupatia 18 million, na ndio tumeweza kufanya hii kazi ya leo, na nataka kuwashukuru sana kwa hiyo support tumepata, na tunatarajia kwamba hii mradi itaweza kuserve about 9,000 people or households in this whole area. And nataka kuambia watu wa Mbere, nitaendelea kusukuma kabisa kuhakikisha mmepata maji, kwa sababu hiyo ndio ilikuwa agenda yangu kubwa nikitafuta kura huku Mbere.
na pia niseme tuko na mpango mkali ya kuhakikisha tumefikisha maji sehemu mbalimbali hii county. Tuko na mradi ambao tunapeleka pande ya Runyenjes ya maji. Tuko na mradi tunapeleka pande ya Mbere North ya maji. Tuko na mradi pia tunapeleka huko Manyata through Ngenda, Ruguru, Water na pia Ewasco, na tuko na mradi sasa ile inaleta maji hapa Mbere South. Kwa hivyo tuko na mpango kubwa ambayo tutahakikisha that within the year tutaweza kufanya implementation ya hizo miradi. Doors should not hold out opportunities. Doors are the gateways to progress, the ones that hold ideas, and those that close deals. Let's take doors to places where there are none. Let's open big doors that harbor progress. In all the places that we are, KCB ni yangu. KCB ni yetu. KCB is mine. KCB ni yetu. For people, for better. Welcome back from that short break, and let's continue with the news. The Pest Control Product Board, PCPB, has raised concerns over the influx of unregistered and counterfeit pesticides into the mainstream market and use in the country. Speaking in Mombasa, PCPB Coast Regional Manager Stanley Nganga said the board is privately to unauthorized entry and clearance of container bearing counterfeit pesticides through the port of Mombasa that bypass standards, procedures, and enter the market for consumption. According to Nganga, in the last week, they had flagged several consignments of unauthorized pesticides products that made their way into the country and falsely declared during the clearance process at various points of entry. Hapo tulichukua hatua, tukafika Boss Freight mnamo tarehe 2 ambayo ni jana. Na tulipofika hapo, mwanzo kabisa tuliuliza wasimamizi wa Boss Freight CFS na wakatuambia kwamba container bado ipo, na tukaandika barua ya kuitisha ukaguzi kwa idara tofauti ambazo zinahusika katika mambo ya uingizaji wa bidhaa hapa Kenya, kama vile Kenya Revenue Authority, Kenya Bureau of Standards, NIS, DCI, Port Health na wengineo. Lakini baada ya kuandika hiyo barua, baadaye tukapigiwa simu kutoka KRA na pia tukatumiwa email, tukaambiwa kwamba hiyo container ya bidhaa ambazo kwa tunashuku hajatimiza sheria na yule ambaye alikuwa analeta hana leseni ya kuingiza hizo dawa zilikuwa zimetolewa. Zile stakabadhi ambazo tumepata zilikuwa zinaonyesha kwamba hiyo dawa imetoka China na iliingia hapa Kenya mwezi uliopita, na dawa hiyo hasa kulingana na yale maelezo ambayo tumepata inatumika katika kupiga nyumba zetu dhidi ya mbu na mende, lakini hasa hatujui madhara yake wakati inapigwa kupambana na hawa wadudu mahali ambapo binadamu
anaishi. Welcome to the world of sports. Kelechi Iheanacho scored the winning penalty as Nigeria booked their place in the final of the 2023 African Cup of Nations with a 4-2 shootout win over South Africa. The game in Boake finished on a 1-1 in a normal time after Captain William Ikong gave Nigeria the lead midway in the first half before Boho Mokoena leveled for South Africa in the 90th minute. Elsewhere, Sebastian Heller scored the winner as 2023 African Cup of Nations host Ivory Coast beat DRC Congo 1-0 to set up a final meeting with Nigeria. The only goal came in the 65th minute when Heller's volleyball bounced down into the ground and up over Leopards goalkeeper Leon Mbasi. The finals of the tournament will be played on Sunday 11 p.m. with third place finish will be contested for Saturday 11 p.m. And finally, Chelsea brushed off a series of poor performance with a remarkable 3-1 win over EPL rivals Aston Villa in their FA Cup fourth round replay. Goals from Gala, Nicholas Jackson and Endo Fernandez gave Pochettino's side the victory that will put them up against Leeds United in the fifth round. That's all we had prepared for you here at Science TV. Thank you for watching 1 p.m. News and Sports News. My name is Catherine NGOVI. My sign language interpreter has been Jedida Wafula. Have yourselves a good afternoon.